Kong Si Fa Thai. Kong Si Fa Thai, yes, So correct. for everyone, Kong Si Fa Kong Thai. Si Fa Thai. Hello. Hi everyone. So this is my friend Boon. Boon has come here to share some information about Chinese New Year. Before that, before we get into the Chinese New Year, can we have a small self-intro, Boon, about you? Yeah. Hi, I'm Boon. Okay. Currently, I'm working in Singapore. Let's say before the pandemic, I was working in Singapore. Right now, I'm working from home, but company based still in Singapore lah. Okay, anyways, so I know the Chinese New Year is really very special festival for you. Usually 1 week before Chinese Year, I will travel back to my hometown, which is at the north of Malaysia. It's a small town. It's called Taiping. Also good food. Okay, basically I think Boon is very much foodie type. You are much into food. Can you tell a few significance about Chinese New Year? Why do you celebrate Chinese New Year? Okay, Chinese New Year's, there's actually a few versions. Okay. Year story, how it origins. So basically, one of it quite famous is about a story of a beast called Nian. Nian Shou. Back in China, over 3,000 years plus, I think this monster Nian will come and terrorize village, and he will eat the livestock. So the people during that time they were very afraid. Okay, so every New Year Eve, the people will basically go to the nearby mountain and hide. So basically, there's one day this old man he reluctant to go and hide with the other people. So what he did some good idea, which is so he prepared the firecrackers. Lights. He lights up the village. And also the red colors. So he put some deco the red color. So because of this, the Nian, the monsters actually afraid of the loud noise from the firecrackers and the red colors and also the lights. That's explain why until this today we have this significant thing that you can see, especially during Chinese, which is the firecrackers and the red color that the Chinese wear. And also the lighting, where if you the fireworks have the lights, all these things. Correct. So he's saying that the monster ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അവരുടെ വില്ലേജിലെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മോൺസ്റ്ററിനെ ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തത് ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ then light, for that you use fire. I think he light up the lights around the village. So the monster don't like the loud sound also. The loud sound. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൗഡ് സൗണ്ട്, പിന്നെ ഈ കളർ റെഡ് കളർ മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ മോൺസ്റ്ററിനെ ഓടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് ഈ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. The second version is basically old time. The people is a festival to honor the god and the ancestors. So that's why they have this Chinese New Year. God and ancestors. Yeah, the gods and you ancestors. worship them. No, I mean the old times lah. That's how they worship. They want to honor the sacrifice of the ancestor and also give thanks to the god. So that's why they have this Chinese New Year celebration. You can see the backside also. There is a lot of decorations with red. Actually, what do you call this? The lanterns. These are the lanterns. Lanterns. Okay. The decoration things are there. So all this is significant of this story. That's why I think you believe the red is like a good. It's for luck also. Most of the Chinese, if you see, the Chinese are particular about number 8. Okay. 8 and you also believe the in color. numerology also a lot. Yes, for the luck. Yes. അപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന നിറം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോപ്പ് കളർ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറോളജി ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. What about the orange? I can see always. You can see behind the screen also. You can see there is orange plant, and the orange is very cute, very small, tiny one. Okay, these tangerines or orange, we call it tangerines. Tangerines. So tangerines in Cantonese is means gold. Gold. Orange and gold. So people put the tangerine plant at home, hoping that they'll get wealthy lah. Follow some animals also, right? Yes. Every correct. year, something like that. So we have these 12 zodiac animals.
Oh, So okay. every year will represent one animals. Oh, okay, okay. So if it's a 12 animals, that means one cycle is 12 years. Okay, Okay. okay. And this year is the year of ox. Okay. The second animals. How it goes? The story is Okay, that long. also have a story, yeah? Yeah, there's a story. Nice. അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് ലൂണാർ കലണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചൈനീസ് കലണ്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പം ആ കലണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ആനിമലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്സ്, റൈറ്റ്? This year is ox, correct? The year of ox, correct. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ആനിമൽ ഓക്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റാറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം റാറ്റ് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റാറ്റ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ 12 ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ആ 12 ആനിമൽസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റാറ്റിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളാണ്, 12 ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ വർഷം, അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊല്ലത്തെ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ് ആണ്. ഓരോ ആനിമലിനും ഓരോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ, ഫയർ, എർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Actually, there's a story to this zodiac. For zodiac also. Yeah, so Okay, animal okay. zodiac. So basically, what happened is many years ago, during I can't remember it's an emperor's birthday or what. So he Okay. organized a race. So these 12 animals actually participate in the race. Okay, So okay. whoever came finish number one, he will be the leader. Okay. That's explain why mouse is actually finished first. Oh, very fast in running, right? Actually, Right. mouse did not. The trick is the mouse did not run. Oh. The mouse actually sitting on top of the ox. When Okay. the coming to the finish line, the mouse jump down and finish the race first. Mouse is Followed so by cunning, followed by the ox and okay. the last one to finish is a pig. Okay. That's how the cycle forms. Yes. First rat, ox, and Yeah, that is why Ah. whoever won, that is the leader in the animal zodiac. Okay, okay. That's Yep. good. റാറ്റ്സ് ഇവർ ഈ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു എംപറർ, ആ എംപറർ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എംപറർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും വെച്ചിട്ട് ഒരു റേസ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആ റേസിനകത്ത് റാറ്റ് ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആയിരുന്നു. റാറ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഫൈനൽ എത്താറായപ്പം റാറ്റ് ചാടി ആദ്യം എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം റാറ്റ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റായി, പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഓക്സ് ആയി, അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് പിഗ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം 12ാമത്തെ ആനിമൽ പിഗായി. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആ കലണ്ടർ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. There's one word for this. I think they call it the Great Race. Great race. Yeah, That have a name also. Yeah, I Great think race. so. Yeah. That was actually nice. For Chinese New Year, there is one more meaning to it. We call it the Spring Festival. Oh, you call it a spring festival. Why we celebrate Chinese? Because it marks the end of winter, beginning of the spring. Okay. So when you have spring, you have flowers start to bloom. That's why we celebrate Chinese New Year to okay. because when you have blooming, that means you have you can start to plant your things to start to Yeah. produce lah. Okay, All these okay. crops, all these. That is why actually we celebrate Chinese New Year, the Oh. Spring Festival. Spring festival. The Spring Festival. Yeah. You have a tradition to give money. That also has a story for that. Oh, okay, nice. Okay, We are basic- ready to hear the stories. Okay, basically what happened is also a long time ago, there's one monster called Sui. Soy. SUI, Sui. Sui. What happened? This monster will terrorize and scare the children. Oh, okay. What happened is that these children too afraid to sleep. Oh, okay. Because he was scared of the monsters come to the okay. dream, all these things. So what happened is the parents of these children also didn't sleep. Okay. But because he couldn't sleep, the children will be quite tired. So what okay. they do is they give 8 coins, Uh-huh. 8 coins for the children to play. Okay? Okay. And the children basically put the 8 coins. coins, right? 8 coins. Yeah, okay. But the children play until too tired already. But so before he fall asleep, he put the red coin in the red envelope. Oh. So what happened or when she sleep, the monster come, but the coins turn into 8 fairies. Oh, okay. Okay, fine. and scare away the monsters. Oh, to save the children. To save from the children okay, from the nice. bad this monster called Sui. Yeah, so that is why actually there's a meaning to for this red packet, so that to actually to help to protect the children. Okay, That is okay. why married couple or older will give
this red packet with money. For, especially for kids. For children, unmarried lah, the unmarried okay, people lah, okay. so that they help to protect them from the evils and the monsters. Okay, Yeah. okay. നല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്യൂട്ട് സ്റ്റോറി വിത്ത് ഫോർ കിഡ്സ് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഈ ഇവർക്ക് ഒരു ആചാരമുണ്ട്, ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിന് ആചാരമുണ്ട്. നമ്മൾ വിഷുവിനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൈ നീട്ടാൻ കൊടുക്കുന്ന ആചാരം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്കും. ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് ഇവർ ഒരു എൻവലപ്പിൽ കുറച്ച് കാശ് ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും. മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു കഥ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പോകണം. അതായത് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ പണ്ട് ഒരു മോൺസ്റ്റർ വന്നിട്ട് കുറേ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്ര പേടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ പേടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആ മോൺസ്റ്ററിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൂ ഗേവ് ദ മണി ആക്ച്വലി? The parents. പേരൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് കാശ് കൊടുത്തു. കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് 8 കോയിൻസ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ 8 കോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു എൻവലപ്പിൽ എടുത്തു വെച്ചു. ഇത്ര കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കോയിൻസ്, പിന്നെ ഈ മോൺസ്റ്റർ വന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിൻസ് മാറി ഫെയറിയായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസിലാണ് ഇവർ കാശ് കൊടുക്കുക, എൻവലപ്പിലേക്ക് കാശ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ബോൺ വി ഓൾസോ ഹാവ്, ആക്ച്വലി മൈ പ്ലേസ് ഇസ് ഇൻ കേരള, സോ വി ഓൾസോ ഹാവ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ കോൾഡ് Vishu. Vishu, okay. Yeah, somewhat related to New Year and harvesting and Okay. all, like somewhat similar. So when you said about the money, like what we give, same like that, we also used to do like this. We during this festival, the elder people will give money for kids. Okay. Like that. Yeah. So it's like a tradition for us also. So I find something similar like that. Okay, I see. Yeah. So Okay. that's like where whenever we are kids, we used to be very curious to get money on that day from our elders, and then we can collect our own money, then buy chocolates and whatever we want. So we used to be very happy. Same way, I used to see lion dance and all over here. ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ലയൺ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അതില്ല, ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതില്ല. So can you tell something about lion dance also? Okay, lion dance, actually usually you will see it, especially more often during Chinese New Year. If you have a house opening, new house, you enter a new house, you have a lion dance. Oh, so like that also you keep lion dance, like for inaugurations. Yeah, like that, so sometimes if you open a new company, so like you have that a lion also dance. So basically lion dance is represent bring you good luck. Oh, okay. And also I believe that it will ward off the evils as well. Oh, yeah, because a lion is supposed to be a very fierce animal. So they say that it will help to chase away the evils. And I have seen that lion come and then you offer something to the lion. Okay. During the lion dance, I've seen that also. So basically, what we do is usually we on the floor we will put the tangerines or the orange. Yeah. So basically, what we do, the lions will basically eat the orange, but actually behind the scenes, what they do, the dancer will basically peel off the orange and peel one by one. The orange skin and peel one by one the orange, so that they can make words out of the orange. Okay. Inside. Words. So these are those very good luck words. Okay. Yeah. Actually, they really need to do a lot of practice behind it, right? Yes. For the lion dance, because I've seen one person sitting upon another person, and they dance, they jump around, and they really look like lion itself. When you look from outside, you feel like, okay, lion is dancing. Yes, that's like correct. That, So actually 2 people will be there inside one. Yeah, the head and the tail. One lion. The head and the tail. At least 2 people. 2 people. So, അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് people used to bend and do that, right? Yes. 2 people, Yes. കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അവരെ ഒരു ലയണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ലയൺ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ കളിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ കളിക്കുമ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് ഒരു ലയൺ കളിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അത് നല്ല രസമാണ് ആ ഡാൻസ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവർ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇവർ ഓറഞ്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഇവർ ഓറഞ്ചിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ചൈനീസ് വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതും, ഫ്ലോറിൽ എഴുതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ലക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ലയൺ ഡാൻസ്, ഇപ്പം ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹൗസ് വാമിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ലയൺ ഡാൻസ് വെക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പോസിറ്റീവ് തിങ് ഫോർ ലയൺ ഡാൻസ്. ലുക്ക് ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പം ലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. So each and everything have its own significance, its own meaning, its own stories.
So it's really fun to know Yeah. more about Chinese and Yes. Chinese New Year and all. Yes, yes. So it was really nice, Boon, No talking problem. with you. Actually, he's a really a big businessman, and No lah. also in between, he gave me some 5 minutes. I just asked one question: can you give some information about Chinese New Year? So Boon was okay, no problem. He was ready at that point itself. So for that willingness of your, I appreciate it. Thank you No so problem, much, no Boon, problem. for sharing your information with us. Like last one question: how do you say Happy New Year in Chinese? Can you teach me also? I wanted to just say it once. Okay, in you Canton. say it slowly. I am Okay. not familiar with Okay, Chinese. Mandarin we call it 恭喜发财 Okay, Kong 喜 Si 发 Fa 财 Chai Yeah, 恭喜发财 CAI CAI 喜在 Chai 恭喜发财 Kong Si Fa Chai. 恭喜发财 Yes, So correct. for everyone, Kong Si Fa 恭 Chai. 喜发财 everyone. Yeah. So happy Chinese New Year for everybody. Thank you so much. Okay, Boon. no Thank problem. you. Happy New Year. Bye.